Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to our class. This is Mr. A, and for this video lecture, pag-uusapan natin yung classification of taxpayers. So ano-ano nga ba ito? Sino-sino sila? Yun yung malalaman natin as we go along. But before we proceed doon sa classification na yan, let's make a recap doon sa definition ng taxation. Etong definition na ito na encompassing sakop na lahat ng kailangan ninyong matutunan when we are talking of taxation. Remember that taxation is the process or means by which the sovereign or independent state. And syempre sa ating setting, ito yung Republika ng Pilipinas. Through its the lawmaking body, okay, yung legislative body, the legislature imposes burdens upon subjects and objects, okay, within its jurisdiction, okay, for the purpose of raising revenue to carry out the legitimate objects of government. O bakit, sir, kinakailangan natin itong i-recap? Gusto ko lang i-recap ito sa inyo just to give emphasis dito sa point ng jurisdiction and syempre yung imposition ng burdens or ng buwis sa mga subjects and objects. Kasi later on, we will be talking of this one. Etong subjects which is the taxpayers. Kasi individual taxation yung pag-uusapan natin ngayon, yung topic natin. And in more particular, yung classification ng mga taxpayers. So kaya ko ito nire-recap sa inyo. Okay? So now, let's proceed with the classification of taxpayers. So sino-sino sila? Remember this one, upon these subjects, yung imposition ng burden sa mga subjects, kalimutan muna ninyo yung mga objects. Kasi hindi lamang kasi tao yung binubuwisan, di ba? Pwedeng mga rights, pwedeng mga properties at iba pa. Pero ang ating emphasis dito ay itong subjects. At tinatawag natin itong mga individual taxpayers for the purpose of our discussion today. Now, pag sinabi nating individual taxpayers, ito ay mga totoong tao. Okay? They are natural persons kung saan yung kinikita nila ay nakukuha nila within the territorial jurisdiction of a taxing authority. Kaya ako rin binigyan nito ng highlight. Naglagay ako ng dash line na nasasakupan yung kapuluan ng ating Pilipinas. Once yung mga tao na yun ay nandoon sa jurisdiction ng Pilipinas, once nandito tayo sa bansa natin, so we are subject to the taxing authority of the Philippine government. Okay? So kung may mga kinikita tayo dito, it is subject to income taxation. Now, individual taxpayers may be classified as follows, and this is according to our tax code, which is the National Internal Revenue Code or the NIRC. Okay? O tax code, meron akong shinare sa inyo, lalong-lalo na kung ikaw ay aking estudyante na nanonood sa video lecture na ito, you can access it, yung tax code na binigay ko sa inyo. Now, according sa ating tax code, we can classify itong mga taxpayers na ito as citizen and alien. Citizen and alien, pero meron pa yung subcategory. They are both classified either as a resident or a non-resident citizen or alien. Pagdating nga lang dito sa non-resident alien, meron pa itong dalawa pang classification. Is it engaged in trade or business or not engaged in trade or business? Pero mamaya, itatakal din naman natin ito. Ngayon, pag-usapan muna natin, ano yung citizen? And syempre, dahil citizen ito at nandito tayo sa jurisdiction ng Pilipinas, we are referring it as Filipino Citizen. Now, under the Article 3 or Section 1, Article 3 of the Philippine Constitution, dinidefine doon sino yung mga Filipino citizen. At dito, kahit hindi nyo ito natatandaan, remember lang, kung ikaw ay pinanganak sa mga magulang na Pilipino or ikaw ay naturalized after birth, you are considered a Filipino citizen. But just to cite the exact section and article of the Constitution, ang sinasabi doon, kung ikaw ay natural born, okay,
Natural born pinanganak ka talaga with a father and or a mother who are Filipino citizens. So, tandaan ninyo father and or mother. Hindi kinakailangan na both of your parents are Filipino. As long as yung isa sa mga magulang mo ay Pilipino and then you are a Filipino citizen. Okay? And hindi din dito sinasabi yung location. Ikaw ba ay ipinanganak dapat dito sa Pilipinas para ma-consider ka as a Filipino citizen? Walang nakalagay na location. Regardless kung pinanganak ka sa ibang bansa or ipinanganak ka habang nasa eroplano ang mga magulang mo, So, hindi natin pinag-uusapan yan. Basta, ang importante dito, kung merong isa sa mga magulang mo na Pilipino, ikaw ay Filipino citizen din. So, yun yung birthright mo, kumbaga. Now, the second one, this one, born before January 17, 1973, of a Filipino mother who elects Philippine citizenship upon reaching the age of majority. Now, syempre, dahil ang mga edad ninyo ay nasa mga early, before 20s, so hindi ito applicable sa inyo. Pero kung sakali, yung mga tito-tita siguro natin na pinanganak before 1973 of a Filipino mother and elect Philippine citizenship upon reaching the age of majority, ibig sabihin ang age of majority, sa ngayon, ang legal age natin is what? 18 years old. Okay? Now, the third item, naturalized after birth. Naturalized, hindi ito natural born, there is a distinction. Kapag natural born, pinanganak ka talaga. Pag naturalized, ibig sabihin, ito yung tinatawag natin na naturalization. Parang you are adopted as a Filipino because you acquired your Philippine citizenship in accordance with the Philippine laws. May mga paraan kasi na pwede mong ma-acquire ang Filipino citizenship. So kung ikaw ay isang Amerikano, kung ikaw ay isang Espanyol, isang Hapon, you can be naturalized after birth even if you are not by birth a Filipino citizen. Siguro sa mga mahilig sa basketball, maririnig ninyo minsan yung mga imports ng mga PBA players ng mga foreigner, nagkakaroon sila ng naturalized citizenship. Okay? So ito yung mga tatandaan ninyo pag ang pinag-uusapan natin ay citizen. Okay? Now, dahil meron tayong dalawang category, resident and non-resident, pag-usapan natin, sino ang resident, sino ang non-resident. Pero dahil ang resident citizen is more of a residual yung definition, unahin muna natin itong non-resident citizen. So sino-sino ang mga non-resident citizen? Or ang tawag natin dyan, in short, NRC. Okay? Careful. Tandaan ninyo itong mga ito. First one, physically present abroad with a definite intention to reside therein. Non-resident citizen ang tinutukoy natin dito, Huwag kayong malilito. Baka ang tinutukoy ninyo ay resident citizen. Hindi po. NRC po tayo. Physically present abroad. Meaning to say, wala ka sa Pilipinas sa ngayon. At meron kang definite intention na tumira doon. So that's the first definition. Pangalawa, umalis ka sa Pilipinas during the taxable year to reside abroad. Pag sinabi nating taxable year, yung year subject to taxation. Okay, so kung 2021 na ngayon, okay, anytime within 2021, umalis ka. Okay? Ano ang reason? It may be because you will migrate, as an immigrant. Pag sinabi nating immigrant, ito yung isang tao na titira abroad permanently, regardless kung saang location. Canada ba yan? UAE, okay? Kung saang mang lupalop, New Zealand, Australia, etc. They are considered as immigrant. Next, bakit ka umalis? Bakit ka lumuwas ng bansa? Kasi meron kang trabaho doon on a permanent basis. So malamang, you have to work there, so you have to leave the Philippines. Another one, tandaan ninyo, or. For work where his or her employment requires him or her to be physically abroad most of the time during the taxable year.
So, pwede naman kasi na yung nature of your work requires you to be on and off, no? Ibig sabihin, may times na nandoon ka sa ibang bansa, may times na uuwi ka dito sa Pinas. Pero, sabi dito yung kanyang employment requires him or her to be physically abroad most of the time. So, majority of the time, nandoon siya sa ibang bansa. Now, papaano natin masasabi na majority of the time yon? Is it measurable? Malalaman natin later on. Okay, so ito yung mga kailangan ninyong tandaan. Another thing, ang NRC or non-resident citizen ay isang Filipino citizen. Okay? Who have stayed outside of the Philippines for a total of 183 days or more by the end of the year. O eto na yung tinutukoy kanina dito na most of the time. Ang counting natin kung ikaw ay isang Pilipino, tumira ka sa ibang bansa for a total of 183 days or more. Sir, 183 NRC or RC? O, pag you stayed 183 days, non-resident citizen ang classification mo for purposes of taxation. Kasi 183 days or more. So counted kung 183 days. Okay? Ang counting nito by the end of the year. Total hindi ibig sabihin na consecutive. Pwedeng putol-putol aggregate. Basta pag binilang mo ilang araw ka nandoon sa ibang bansa, pag sumobra ka or umabot ka ng 183 days, you will be classified as an NRC. Okay? Take note of this first check. An NRC who returned back at any time during the taxable year to reside permanently in the Philippines shall be considered an NRC with respect to income derived from sources abroad until the date of his arrival in the Philippines. Sir, sandali. Absorb ko muna. Hindi ko masyado maintindihan. Ganito lang yan. Kung merong isang non-resident citizen, bumalik sa Pilipinas, para manirahan na dito. Sabihin na natin, previous immigrant siya or nagtatrabaho siya for how many years sa ibang bansa. And then, tapos na yung kanyang kontrata, bumalik na siya, dito na talaga siya titira. I-consider natin siya as a non-resident citizen, okay, with respect doon sa kanyang kinikita from sources abroad, until the date of his arrival in the Philippines. Okay, mamaya meron tayong example doon, don't worry, para mas ma-appreciate ninyo kung ano yung tinutukoy nito, Okay, and this is the example. Okay, so meron tayong immigrant si Izimil, okay? And he returned back in the Philippines for good on September 2020. So ang tinutukoy lang nito noong September 2020 bumalik si Izimil para manirahan na dito sa Pilipinas. Okay? He shall be classified for 2020 taxable year as follows. So from January hanggang Agosto noong 2020, ang classification sa kanya ay non-resident citizen. Samantalang from September 20 onwards hanggang katapusan ng taon, okay, ang tagging na natin sa kanya ay resident citizen. Sir, ano ang difference niyan? Later on, pag nag-compute na tayo ng taxation, ng mga taxes due para doon sa mga tao na yon, magmamatter yan. Okay? Pero sa ngayon, classify muna natin yung mga tao na ito as a citizen or an alien and resident ba sila or non-resident. Okay? Balikan ko lang from January to August, NRC siya. Nung dumating na siya, noong September 20 hanggang matapos yung taon, siya ay classified as resident citizen. Okay? Next. This one. Same rule, mag-a-apply kung ang isang resident citizen ay umalis naman sa Pilipinas. Ang example kasi natin kanina, bumalik. Ito naman, umalis. Same rule yung mag-a-apply. At any time during the taxable year for any of the following reasons. Siyempre, maninirahan na siya sa ibang bansa or meron siyang trabaho doon, on a permanent basis. So, example, tayo, si Tisoy ay isang resident citizen. Umalis siya sa Pilipinas noong August 1 to reside permanently in the US for good. So, etong si Tisoy, umalis noong August 1, doon na daw siya maninirahan sa US.
Either, okay, nandoon na yung family niya or for some other reasons, okay? He shall be classified for 2020 taxable year as follows. From January 1 hanggang July, okay, siya ay resident citizen. Pero nung umalis siya ng Agosto onwards hanggang katapusan ng taon, ang tagging na natin sa kanya, non-resident citizen. Okay? So, tandaan niyo ito, ano, para hindi kayo malito. Illustration 1, bumalik. Etong illustration 2, lumabas. Or, okay, umalis ng bansa. So, yun yung ating example for non-resident citizen or resident citizen, non-resident citizen. Now, how about yung mga OFW? Ano-ano ba yung mga overseas Filipino workers? Kasi siguro may mga magulang kayo or may mga relatives kayo or mga kaibigan kayo na nasa ibang bansa and they are OFWs. Pag sinabi nating OFWs or overseas Filipino workers, they are Filipino citizen. Okay? Yun nga lang, ang trabaho kasi nila nandoon sa ibang bansa. At syempre, dahil nandoon yung kanilang trabaho, they are physically present there. Okay? As a result of their employment. Yung sinasahod nila, yung kinikita nila doon sa kanilang trabaho, ay binabayaran ng employer nila abroad. Hindi doon sa mga ahensya, kung saan sila dumaan. Kasi may mga agency na nagpa-process ng mga OFW para makapunta ng ibang bansa. So ang sahod galing doon sa employer abroad, hindi ng mga entities or persons in the Philippines. Okay? Pagdating sa mga OFWs, may mga registration kasi yan. Dumadaan sila sa POEA or the Philippine Overseas Employment Administration with a valid Overseas Employment Certificate. So meron silang certificate. Ang POEA ay makikita ninyo sa tapat ng Robinson Galleria, dito sa Mandaluyong area pa rin ito sa may papuntang Green Hills. Now, for purposes of income taxation, ang OFW ay makaklasify natin as non-resident citizen, NRC. Kasama na rin dyan ang mga seaman o mga seafarers. Okay. How about the resident citizen? Kaya natin siya inuna kanina, kasi ang definition ng resident citizen ay residual. Kung hindi ka nagka-classify as NRC, malamang ikaw ay resident citizen for tax purposes. So, ganun lang ito, kasimple. So, kung hindi ka NRC, malamang RC ka. Sa ngayon, pag-usapan naman natin yung mga aliens. Ano-ano ba ang mga alien? Wag tayong literal dito, Kasi pag alien for tax purposes, ang ibig lang nitong sabihin ay mga foreign-born person who is not qualified to acquire Philippine citizenship by birth or after birth. So ito yung mga ibang dayuhan, mga foreign germs, mga foreigner, Sorry for the joke. Pag foreigner, syempre hindi sila Pilipino, Hindi sila pinanganak mula sa mga Filipino parents or hindi sila naturalized Filipino. So sila ay alien na tinatawag. Now, meron tayong resident alien at non-resident alien. Yun nga lang, unahin muna natin dito ang resident alien definition. Pag sinabi nating resident alien, ito ay isang individual na naninirahan dito sa Pilipinas pero hindi siya Filipino citizen. Di ba, marami tayong na-encounter minsan ng mga Amerikano, okay, ng mga Koreano, ng mga Hapon, mga Inchik na naninirahan dito sa Pilipinas pero hindi naman sila mga Filipino. So they are aliens, They are resident alien. They are physically present here and are not mere transient or sojourners. Pag sinabi kasi nating transient, naninirahan dito ang mga foreigner na yon for a short duration. Let's say, isang buwan, nagbakasyon lang dito. So sila ay mga transient, So hindi sila resident alien. They are living in the country, dito sa Pilipinas, with no definite intention as to his stay. And pangatlong checklist, it requires them for an extended stay to accomplish the purpose for which he or she came. So, kabaliktaran lang ng non-resident citizen, Kung meron tayong mga Amerikano na pumunta dito para magtrabaho at yung nature ng kanyang trabaho ay matatagalan siya dito, so, kina-classify natin sila as resident alien.
In the same manner na yung mga Pilipino na naninirahan at nakatira at nagtatrabaho sa ibang bansa ay tinatag natin as non-resident citizen. Okay? So yun yung definition ng resident alien. How about non-resident alien? O yung non-resident alien or NRA, sila yung mga foreigners, okay, mga alien na hindi dito nakatira. Okay? At syempre, hindi sila dito nakatira, hindi pa sila Filipino citizen. Pero pwede silang pumunta dito sa Pilipinas from time to time, let's say nagbakasyon, pero meron silang definite purpose. At yung purpose na yon may be promptly accomplished. Pumunta sila dito para magbakasyon 1 linggo, after 1 week, alis na rin sila. That is the definite purpose. So they are tagged as mere transients or sojourners because they are staying here for a short duration lamang. Okay? Now, pagdating dito sa non-resident alien or NRA, sabi ko nga kanina, meron tayong tinatawag na non-resident alien engaged in trade or business at saka mga non-resident alien not engaged in trade or business. Papaano sila nagkaiba? O ganito yan guys, Pag yung mga aliens na yan, tumira dito sa Pilipinas, this one, for an aggregate or total period of more than 180 days during the taxable year. Yan ay NRA-ETB, non-resident alien engaged in trade or business. NRA-ETB. More than, okay? Ito more than 180 days. Sir, 180 days. Hindi siya nagka-classify dito. Doon siya sa kabila. Kasi more than, mahigit 180 days. Dito, pag yung mga aliens na yon pumunta dito sa Pilipinas, pero ang aggregate, yung total ng stay nila dito sa Pilipinas ay 180 days or less. So sila ay mga not engaged in trade or business. NRA-NETB. Okay? Kinuha lang natin yung mga first letters. NRA-NETB. Okay? So that is the first distinction. Huwag kayong malilituan, kasi kanina doon sa resident citizen at saka non-resident citizen, balikan lang natin, ito ay 183 days. This one. Asa na yon? This one. Samantala ngayon, pagdating sa mga non-resident alien, para maklasify natin ETB ba or NETB, 180 days yung benchmark, yung line of distinction. Okay. Isa pa na classification nila, etong mga NRA na ito, matatag sila as engaged in trade or business kapag sila ay may mga business income na nadiderive dito sa Pilipinas. Aliens who have business income derived in the Philippines. Samantalang, sa kabila, ito yung mga aliens na walang business income na kinikita dito sa Pilipinas. So they are not engaged in trade or business. Kasi remember, yung classification sa kanila, are they engaged or not in trade or business? So syempre, negosyo ito. So business income ang pinag-uusapan natin. Okay? So I hope you get the distinction, naintindihan ninyo sila. Now, illustration para mas ma-appreciate natin. Andito na nga lang agad yung sagot, So si Mikasa ay isang Japanese ex-military personnel. She was signed by the Department of National Defense, okay? As a consultant from January to April 2020. Now, due to the increased security threats, si DNDE decided to extend indefinitely the services of Mikasa. Ano ang kanyang classification? Pumunta siya dito sa atin sa Pilipinas kasi sinahin siya ng DNDE as a consultant from January to April. Pag binilang mo yung January to April, January, February, March, April, sabihin na natin na mga naglalaro lang ito sa mga 120 days or less. Pero 'di ba ang ating classification, yung limit para malaman natin kung non-resident ba yan or resident or engaged in trade or business or not is yung 180 days. So parang definitely, initially makaklasify mo siya as a non-resident alien. Pero ang sabi kasi dito, due to increased security threats, the company decided to extend her indefinitely. Okay? So because of this extension indefinitely, so
kinaklasify ngayon siya as a resident alien. So, RA siya ngayon. Regardless kung initially, January to April lang, yung kanyang stay dapat dito sa Pilipinas. Dahil in-extend siya, so hindi na natin matutukoy. Ano? Indefinitely, ibig sabihin walang katapusan or walang end. Okay? That is illustration number 3. Now, how about illustration number 4? So we have Lebron James, an NBA superstar, is in the Philippines for a month-long NBA promotional tour. So pumasyal dito si King James, and he also expressed his intention to regularly visit in the Philippines. Ano ang kanyang classification? O dito month-long lang yung kanyang promotional tour, 30 days lang 'yon. Wala itong bearing na intention niya to regularly visit kasi walang indefinite period. So he will be classified as a non-resident alien not engaged in trade or business. NRA-NETB. Okay? How about illustration number 5? Dito sa ating example, ito yung example ng NRA-ETB, a non-resident alien engaged in trade or business. So we have here Gordon Ramsay, isang British chef and a TV personality. Siya yung may-ari sa isang restaurant na in-start niya noong 2018 at located sa Makati. So ang kanyang classification ay isang non-resident alien engaged in trade or business because meron siyang, okay, sinasabi dito, meron siyang resto, may business siya, may negosyo siya sa Makati. So kumikita siya, meron siyang kinikita doon, so merong business income. Now remember lang yung ating classification dito, and or. Hindi necessarily both should be met, should be met. Kailangang meron lang isang mag-qualify diyan, okay? So malalaman natin yung classification nila. Hindi pwedeng parehas kasi and or, either or, So yan yung ating classification sa kanya. NRA-ETB. Okay? In summary, ito yung aking visual, This is the Philippines. Ito yung independent state. Ito yung sovereign. Ito yung kanyang jurisdiction. Meron tayo ditong oval, dash lines. Kung ang isang Filipino, ang isang citizen ay nandito sa Pilipinas, malamang siya ay resident citizen. Kung merong isang alien na nakatira dito sa Pilipinas, may foreigner na nakatira dito sa Pilipinas, siya ay isang resident alien. Now, forgive me if I use this picture just to exaggerate yung term na alien para mas maintindihan ninyo. So ibig sabihin, kung wala sila dito sa Pilipinas, kung Pilipino yon, di non-resident citizen siya. Kung siya ay alien, di non-resident alien ang tawag sa kanya. Pero you should consider the other criteria in recognizing, let's say, NRA, ikaw ba ay engage in trade or business or not engage in trade or business? Okay, so that's it for our video lecture for today. I hope I made tax topic exemplified for you. So I will see you next time to discuss further on this classification of taxpayers with emphasis on the computation side. So until then, bye-bye.